naan diriñ bi nga xam ne yàlla moo la ko jox kon loolu nekk na lu garaaw te du yem ci loolu wa isa labisa siyaaboo su solee ay yéreem bugg a génn yére yi dafay commencé di ko rëbb ne ko yaa addu wallahi mu ne ko yow noonu ab yàlla bi anta tastatiru bilwaasi lawla anna allah saqarani rabbi lakka la faratu minka yow noonu ab yàlla bi nga xam ne da nga lànkal yàlla santaane bim la teg muy sa liggéey saabis di sa warugar nga lànk bu fekkoon ne yàlla tàggatut ma nga war may sol kon boo ma jubee rek danaa daw ba doo ma jot man yëriñ man maa so tubéy ji daw ko mbub mi daw ko mbub dàll yi daw ko mbaxana mi dal ko lu mu jub rek daf koy daw du nangu mu ànd ak moom ngir laan bañ gi bañ a julli kon loolu nekk na loo xam ne lii lu garaaw la wa kadalika sa xaraja min bayti génnee ci néegam néeg bi di ko rëbb naan ko yaa addu wallahi laa yusaibaka allahu fi safarika wala yaxlufuka fi asrika wala tarji ila alika saliman néeg baa ngi koy ñaan yàlla naan ko yow mi génni dem di noonab yàlla bañ a def santaane yàlla te mu te muy julli yaa ngi génni dem yàlla bu yàlla ànd ak yow yaa ngi génni dem yàlla bu la yàlla utu sa gannaaw di la ko sàmmal di la musal gannaaw loolu itam yaa ngi génni dem waaye yàlla boo ñibbisee bakkan ak mucc ci sa njaboot yàlla nga alku loolu la ko néeg bi di ñaanal néeg bi nga xam ne nag ci nga dëkk mu di la ñaanal loolu lu garaaw la wa kadalika al ardu alladi yamsi alayha suuf si muy doxit ànd na ca rëbb ga mu ngi ko naan yaa addu wallahi tamsi ala manakibi wa tatlubu ma sita wa tatruka faraid allahi allati farado alayka wala tastai min allah walawla anna allah saqarani laka ma masayta fawqi suuf si naan ko yow noonu ab yàlla bi bañ a defal yàlla liggéey bi mu la sant yaa ngi nit dox suma kaw su duutoon tàggatu yàlla mu tàggat ma nga war a dox suma kaw kon danaa bañ doo dox suma kaw mukk waaw di jaar suma kaw tey bañal yàlla waaye nag yàlla ma tàggat not ma pour nga dox suma kaw dëkk si suma kaw liggéey suma kaw lépp looy def rek nga def ko ci suma kaw waaye loolu li tax man ma koo bañ yàlla ma tàggat pour ñee yàlla kon na war ngaa rus yàlla bañ a daw santaaneeb yàlla su ko defee suuf si wax ko loolu wa kadalika sama allazi tuqiloo asamaan si ko tiim moom it mu ngi koy rëbb xam fu muy muccee asamaan san ko naan yow noonu ab yàlla bi anta tastazilu qubbatallahi yaa ngi ronu péegam yàlla mi mooy utaas bi mu def te mooy asamaan si mu yëkkati tiimale la ko yaa ngi ciy dox di doxi say soxla ba pare nag wala tuaddi faraido nga lànk ne doo defal yàlla farata yim la teg rawatina julli gi nga xam ne mooy ponk islam bu ko defee nag lawla an saqarani rabbi laka su ma yàlla tàggatuloon pour yow nga war a dund ci suma roon di dox ci kaw suuf si lu ko bu boobaa du ma la tiim mukk di la keral loolu la ko lépp lu mu jublu loolu la koy wax kon suuf si rëbb ko asamaan si rëbb ko malaayka yi rëbb ko ñam yi muy lekk rëbb ko ndox mi muy naan rëbb ko yére yi muy sol rëbb ko néeg bu muy dugg rëbb ko kon maam fu mu jaar daal malaayka yi di ko rëbb léppam daal guddi yëg bëccëg yi yëpp di ko rëbb yëpp ci sababu bàyyi julli kon bàyyi julli garaaw la war nañ cee góorgóorlu bu baax a baax yar ci njaboot gi ñu ngi ñaan yàlla saxal jàmm ci réew mi musal ñu ci balaa musal ñu ci fitna musal ñu ci kataa lépp lu xam ne dafay waral kataa yéen ko yàlla musal jàmm mooy lépp ku am jàmm ñàkk ko dara lu waay am te amoo jàmm amuloo ko kon jàmm jooju ñu koy laan yàlla saxal ko ci réew mi defal ko njiiti réew mi defal ko mboolem ñu dëkkee ci réew mi ñi koy jàppale ci liggéey bi diine ji ak nguur gi yëpp yàlla sàmm leen gan ñi dëkk yi yàlla sàmm leen nacal bilaadana Gambia baladan aminan mutmainan yaata risqa raqadan min kulli makan wa najjina min kulli bala wa qala wa taaxun wa sinan wa waba ta min jami dalika bilaadana xaasatan bilaadal muslimina am yal na yàlla dimbale rajo bi ak télévision bi ak mboolem ku ciy liggéey wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Iodine is an essential trace element needed by the body for growth and development. Iodine happens to be among the minerals that are needed by the body, and they are needed in small quantity to enable the body to do its function properly. Iodine is very critical to health, to human health, to the brain, development of the brain, prevention of goiters. You know that you've seen a lot of people having goiters, especially where there is nothing like salt in your water, like in the ocean area, the sea area. You know, we have seafoods. So as a result of that, you see less of goiter in the urban area and near the coast than you see in the eastern part of this country, because it's fresh water out there. Sometimes there's less consumption of not just salt but iodized salt, and foods that have iodine in them, which are mostly sea or salt water related. But its absence has several health consequences, together called iodine deficiency disorders. When people live in areas where they are not consuming enough iodine in their diet, they can be at risk of developing some of these conditions that I'm about to name. Chiefly among them is that among women, it affects women and young children particularly, and also the adolescent population. They are the more vulnerable. For women, especially for pregnant women, it can lead to things like miscarriages, stillbirths, or giving birth to children with some defects, some physical and also psychological defects. Again, it can lead to things like, for young children particularly, it affects the maturation of the brain. And that's the most sympathetic part of it, because it has been proven that in the people who live in iodine deficient zones, especially for children, it can really impact on their IQ. For example, it can bring their IQ level by 20%. And I think that's a very serious consequence as far as the ability of that child to go to school and learn and be able to make good use of his or her schooling is really compromised. It also affects productivity, especially among the adult population, because people who live in iodine deficient area are usually sluggish. They are very slow, and their understanding sometimes is being compromised. So it really affects the productivity of communities and hence the productivity of nations. So in a short, if I am to tell you about the consequences of iodine deficiencies, they include miscarriages, they include stillbirths, they increase infections or morbidity, and in certain cases they can also contribute towards mortality, and it also reduces production, especially among the older population, and among the school-going age, it affects their IQ and that is their mental status. This is why the National Nutrition Agency, NANA, under the Office of the Vice President, has taken it up to ensure the general public is sensitized on iodine consumption. Recognizing the importance of nutrition in our daily lives, NANA has actively transformed and coordinated well the activities of salt iodization, working with stakeholders, traders and producers. We have a regulation governing the importation and exportation of iodized salt in this country. At the same time too, we will work with the local communities in the Gambia. It might not be surprising to you to know that there are certain communities in the Gambia that are producing salt. We will also try to work with them with some other partners like UNICEF, the Ministry of Health, the Ministry of Trade, the Customs and Excise, to ensure that the salt that they produce at the community level is also iodized. So if we are able to tackle those two areas, enforce the regulations, enforce our market surveillance, and ensure that all salt coming from Senegal mainly is iodized, and the salt that is produced in the Gambia is iodized, then I think our markets will have a lot of iodized salt up to a point whereby any salt